Good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi Afternoon, Mister. How are you, Mas Wajib? How are you? I'm good. Good. So, Samsul Kurniawan, Rizky Setiawan, still six people, six students here. Mr. Fajar, how are you? Mr. Samsul, how are you? Mr. Doni. Wow. I think you are feeling good. Atta, Mr. Atta. Mr. Rifki. Ngopi, Sir. Ngopi, lagi ngopi Ki. Ngopi. Wajib. Ambo, Mister. Wajib kopiku. Wes, Jan. Sampingan ternyata. Mas Atta di situ juga, Fajar. Lihat. Jan, satu kantor ya. Mas Samsul nggak satu kantor? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. 1 bulan full. Wes, mantap. Satu bulan full ya. Satu jiwa. Oke. Okay, let's start our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the last meeting, we already learned about apa? What we already learned in the last meeting. Kelompok berapa sih minggu kemarin? Kemarin 1-2. 1-2 ya? Seriously, Mr. Doni? Seriously? Seriously. And now grup 3. Now group 3. Grup 3. Apakah grup 3 sudah siap untuk presentasi hari ini? Baru tiga orang yang hadir ya. Sir. Baru 3 orang? Ya apa? Siapa? Wait a minute. Pesertanya juga belum banyak, nanti enggak ketinggalan. Halo. Enggak. But remember, do not only read your Di grup PPT chat. ya. Do not only read your PPT, but also you have to explain your PPT ya. Jadi jangan cuma dibaca, but you also explain, even it's little bit. Okay. Walaupun sedikit, tetap dijelaskan. Biar yang lain paham. Mr. Fajar, Mr. Fajar's group today. Mr. Fajar, Samsul, Salsa. Langsung kelompok 4 nanti. Now group 3 or group 4? Jar, your voice, Jar. Hadir. Grup 3 Mic-nya rusak, Pak. Grup 3 atau grup 4 sekarang? Grup 3, sir. Oh, Mr. Doni ya. Iya. That's why you already prepare in the camera. Saya atau dari Bapak ini? Oke. Doni, Leonia, Leonis Firdaus, Rifki Algi Fauzan. Dari Mr. Rifki. Oh, Rifki Setiawan atau Rifki Algi Fauzan? Algi Fauzan. Cek satu. Cek. Masuk, Pak. Masuk. Pinjaman handset. Mr. Abdullah. So where are the others? Where are your friends, Mr. Fajar? Where is your friends?
Oh, I don't know. In my WhatsApp. Baru Pak Samsul. Oke. Kalau Raka itu udah lama, dari beberapa minggu nggak ikut, Pak. Raka ya. Welcome Mr. Soleh. Welcome Mr. Wendy. Oh ya, kemarin terakhir kelompoknya Mas Wendy ya? Oh iya. Iya. I remember. In the last meeting we talk about the basic adjective and adverb ya. And also modifiers. Modifier with content with adjective and adverb, and also the position of the adverbs. And now today we're gonna learn about pronouns and compound adjective. In another word, other modifiers. Pronoun and compound adjectives, which contain possessive pronouns, demonstrative pronouns, and also compound modifiers. Okay, Mr. Donny for group 3. Donny and friends, time is yours to present. Please, time is yours. Sudah dikirim belum ke saya? Oke. Oke. Sudah. Oke, please. Ini ya, ini ya. Frog. Boleh dimulai? Time is yours, Mister. Oke. Time is yours. Okay, thank you, Mr. and my friends, our friends. Let's introduce our group 3. We are from group 3. We will present about pronouns and adjectives. Pronouns and compound adjectives. Pronouns and compound adjective. Can you show the slide? So Yes. For the speaker is Tony, and group 3 Abdullah Sefi, Leonis, and Rifki Algi. Rifki Algi. Yeah. Okay. Ininya bermasalah gitu aja. Okay. Next, pronouns and compound adjective. Pronouns is a word that takes a place of a noun. Oh, keset nih. Kita barengan ya. Ini masih Example, he, she, it, they, someone, who. Pronouns can do all of things that nouns can do. They can be subject, direct object, indirect object, object of the preposition, and more. Compound adjective. Compound adjective is an adjective that contains 2 or more words
In general, we put hyphen between two or more words before a noun when we want him to act as a single adjective that describe some things. Live in English-speaking country. Saya hidup di saya hidup di negara yang berbahasa Inggris begitu sih. All right. So where is compound adjective, right? Here, compound adjective. Compound adjective is adjective that contains two or more words. Ada 2 atau 3 kata adjektif, ya. Bisa 2 atau lebih lah kata adjektifnya yang menjelaskan the same noun, ya, yang menjelaskan noun yang sama. So here in this example, I live in an English speaking country. So where is the compound adjective here? Where are the compound adjective in this sentence? I live in English speaking country. I live in. Next, sir. Oh, no, my question is Okay. where is the compound adjective in this sentence? Mr. Dani or other Mr. Fajar can answer, or another students can answer. Where is the compound adjectives in this example? Red pen, beautiful things. Yeah. Sorry. I live in an English speaking country. I is subject. Live is verb. In an English speaking country is an adverb. Kata keterangan kan? Semuanya. Kalau kita analyze kata per kata, I itu jadi apa? Pronouns or what? Subject. Yeah, the position is a subject, right? The position of I is subject, right? And then live is as a verb. Kita kerja. And an English speaking country is an adverb. Kata keterangannya, ya kan? Dia tinggal di mana? Di English speaking country, di tempat negara yang berbahasa Inggris. So the question is, where is compound adjective in this example? That's the question. Ayo lo, dicari lo. I work a 7-hour day. Where is English speaking country is an adjective used to describe the country. You already write here, right? An English speaking is an adjective used to describe the country. English speaking ini adalah adjektif, ya, used to describe the country, itu untuk mendeskripsikan country-nya itu sendiri. We use a hyphen to connect the word English with speaking to show that is one adjective or one idea. Nah, di sini menggunakan apa ya? Kata bukan penghubung sih. Like koma terus ada apostrophe apa namanya itu kayak gini nih. Kurang kayak gini nih. Itu hyphen itu. Untuk menghubungkan word in English with speaking. Word English here and also the speaking and speaking. Untuk menyambungkan antara dua itu. Karena itu adalah satu ide yang sama. This adjective with two words joined by the hyphen is called a compound adjective. English and speaking is an adjective. It's compound adjective. Two words joined by the hyphen. Ada 2 kata yang diikuti oleh hyphennya itu sendiri, yaitu di antara between English and speaking, right? That's hyphen. Between the word English and speaking
is a hyphen. Can be a comma, can be like this. Okay, got it everyone? It's called a compound adjective. Usually, a hyphen or hyphens is used to link the words together to show that it's one adjective. Biasanya a hyphens is used digunakan untuk menunjukkan sebuah kata yang bersamaan, to show untuk menunjukkan that is one adjective, bahwasanya itu adalah satu adjective. For example, compound adjective shaded. For example, compound adjective shaded. Please request a 4-foot table. 4-foot is an adjective describing a table. 4-foot ini adalah sebuah adjektif. 4 and foot is an adjective, di mana mendeskripsikan sebuah table. A hyphen is used to link 4 and foot. Hyphen ini, hyphen di sini digunakan untuk menunjukkan for and foot-nya itu sendiri. To show they are part of the same adjective. Bahwasanya for and foot ini adalah menunjukkan adjektif yang sama gitu, kata sifat yang sama. Oke, next please Mr. Doni. Yes, sir. What are you doing Mr. Fajar? Ngantuk dia. Okay, next. Gaul, please. Pak. Iya, nggih, gaul. Okay, next. Type of compound adjective. I can do that. Okay, please. Next. Type of compound adjective. Jadi ini rumus untuk compound adjective, di mana ada number one number plus singular noun. And example, there is or there. Second, delay. Adjective plus noun. Example, let's take 10 minutes break. Adjective plus present participle. And then non present participle, non and plus adjective, non plus past participle, adverb plus past participle, and adjective plus past participle. Mr. Doni, can Yeah. you back to the previous slide? Previous slide. Yes. Previous slide. Okay, I just want to see the compound adjective. Compound adjective is an adjective that contains 2 or more words. In general, we put a hyphen between 2 or more words. So not only 2 adjectives, yeah, but can be adjective and noun. Okay, go to the next slide. Okay, here. Can be a number. Compound adjectives can be adjective, or a number and noun, adjective and noun, word adjective and the word noun, the word adjective and the word present participle, the word noun and the word present participle, the word noun and the word adjective, the word noun and the word past participle, the word adverb and meet the word past participle, the word adjective and the word past participle. Nah, ini jadi nggak selalu compound adjektif nih. Biasanya ada yang salah mengatakan bahwasanya compound adjektif nih ada 2 adjektif di dalam satu kalimat yang sama yang menjelaskan daripada noun itu sendiri. Itu sudah benar. Tapi ada yang lain lagi. Ada tipe yang lain lagi yang seperti ini. Type of compound adjective ini bisa seperti ini. Jadi ada 2 kata yang menjelaskan the same noun. Dua kata ini dipisahkan oleh hyphen, bisa koma, bisa tanda kurang itu ya. Kayak gitu. Like number and noun 5 minutes, 3 hours. Numbernya kan 5. Nounnya apa? Hour or minutes. 10 straight.
1 week, nah, gitu kan. 20 page, that's for number and noun. That's also compound adjective. Adjective plus noun. Adjective is last and the noun is minute, right? Full length, long distance, that's good. Okay, next one, noun and present participle. Good is adjective and also looking is present participle. Aslinya mah dia look ya, katanya aslinya verb satunya look. Ketika dia jadi present participle, maka dia jadi looking, good looking. Oke, got it? Gimana yang lain? Any question everyone? Mana teman-teman? Teman-teman, bagaimana? Konten pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut Mas Tony. Continue please, continue. Oke. Period of time when we have compound adjective using a number plus a time period. That's what referring to a time period is in singular form and is joined to the number with a hyphen. Joined to the number with a hyphen. Sample, I work 8 hours every day. Jadi I work and I whole day. I'm going on vacation for 3 weeks. Jadi I have 3 week vacation. There was a delay of 5 seconds. There was a 5-second delay. Jadi di mana apanya Mas? namanya ketika kata sifat yang dihubungkan dengan periode ini bisa ditambahkan. What is period? Period is jeda waktu. Oke, Mas. Period of times, ya. Jangka waktu. Jangka waktu ya, Nggih, beda ya dengan jeda nggih. waktu. Ya, jangka waktu, jeda waktu ya. Tapi umumnya jangka waktu. Dia punya jangka waktunya sendiri. Kalau dalam satu hari itu ada 8 jam, dalam satu hari ada 12 ada 24 jam gitu kan. Itu jangka waktu. Ya. Lanjut ya. Oke, please. Notice how we normally write the number is a word not in numerical form. Numerical form. Numerical form. B, adjective plus noun. When we have an adjective plus noun, we put a hyphen between the two words to make it's a compound adjective. It was a last minute decision. We watched the full length version of the movie. Jadi ini adjective plus pronoun. Adjective plus noun. Sorry, adjective plus noun. Apa namanya? Ini. Untuk menjadikan adjektif plus noun itu menjadikan dia sebagai compound adjektif, maka kita masukkan hyphen di antaranya. Di antara kedua hyphen itu kita masukkan hyphen di antara keduanya itu, like last and minute, and we put hyphen there. Last and minute, we put hyphen there. It was a last minute decision. That's become compound adjective, adjective plus noun. Okay, please continue. C, adjective plus present participle.
When we have an adjective plus present participle, we put a hyphen between the two word to make a compound adjective. She is good looking girl. It's left it left a long lasting taste in my mouth. Diletakkan adjective present participle ini The rule is Uh, same with the B ya. ya, The rule sifat. sama ya. Rule-nya itu sama dengan adjektif sama noun juga. Yaitu adjektif plus present participle juga sama modelnya, yaitu kita menempatkan hyphen di antara keduanya. Ya, Teti. Jadi penempatan kata sifatnya di akhir ya. No, mana akhirnya? Adjektif dulu, Ge. Lihat tuh kan, you can see there when we have an adjective plus present participles. Ketika Halo. ketika kita menemukan adjektif plus present participle, yaitu verb ing ya, bisa dibilang verb ing. So we have to put the hyphen between the two words. Nah, kita harus meletakkan atau masukkan hyphen di antara kedua kata tersebut. To make it become a compound adjective, untuk membuat mereka menjadi compound adjective. It's not always, adjective tuh nggak selalu ada di belakang, dia ada di depan. She is good looking after to be, and then the article also became adjective and also present participle, good looking. She is good looking and also it left long lasting taste in my mouth. Ini rasanya betul-betul lama kan gitu. It left long lasting taste in my mouth. Ini rasa enaknya itu sangat lama di mulut, setelah makan itu rasanya enak sekali. Bisa sampai sore, setelah makan pagi sampai sore masih terasa, katanya kayak gitu. Lebay juga sih sebenarnya. Tinggalkan rasa. Okay, next. D, noun plus present participle. When we have a noun plus present participle, we put a hyphen between the two words to make it a compound adjective. Example, a book, some smooth water, strawberry. That was a record-breaking charm. Jadi letakkan kata benda ya dimasukkan, maksudnya ditaruh di belakang. Pertama caranya kayak gini, kita cari kayak gini. Pertama ya caranya ya, di dalam sebuah kalimat itu kita cari dulu nounnya mana. Habis itu setiap word, setiap kata kita cari nounnya mana. Habis itu bila berdampingan dengan present participle, kita lihat ada present participle, oh ada watering di sini present participle, ya kan? Habis itu ada strawberries di sini. Nah, bila noun sama present participle berdampingan, the rule is same as this rule C, B, and also A. Okay. Rule-nya sama, yaitu kita masukkan hyphen di antaranya, di antara noun dan present participle. Kayak gitu. Noun-nya mouth, watering-nya present participle, kita masukkan hyphen di antaranya keduanya. Kayak gitu. Jika berdampingan, sama begitu juga dengan adjective dan present participle, jika mereka berdampingan, kita masukin ini. Akan tapi jika ada would, ada kata di antara keduanya, kita nggak perlu masukin ini. Artinya itu bukan compound adjektif lagi. Begitu. Oke, got it? Next, set NE, noun plus adjective. When we have a noun plus adjective, we put a hyphen between the two words to make it a compound adjective. Example, she is what's famous singer. This is a smoke-free restaurant. Jadi ini peletakan
kata benda ya. Jadi ketika melakukan merokok di restoran yang berdampingan dengan apa namanya? Dampingan dengan halo share di mute. Di mute, Pak. Unmute, please. Unmute, please, share. Share, unmute. Sorry. Dan terjadi lagi. Dan terjadi lagi. Noun and adjective ya di sini ya. Tadi Mas Doni bilang this is a smoke free restaurant. This is smoke free restaurant itu artinya apa? Dia melakukan boleh merokok di restoran, boleh merokok gratis di restoran. Really? Ya, Translate-nya begitu kah? ya It's like this one. Like this. No parking area. No parking area. dilarang parkir. Nah, bukan tempat parkir lah gitu, dilarang parkir gitu kan. What about this one? This is a smoke-free restaurant. Forget this is a ya. This is the word this is and a, forget it. Just smoke-free restaurant. What is that? Ini adalah restoran bebas asap rokok. That's good. Kayak gitu aja. She is world famous singer. Tanpa nggak ada misalnya tanpa world and famous saja, she is a singer aja sudah bisa ya. Sudah bisa menjadi kalimat sempurna. Karena sudah ada subjek, ada verb, ada objek ya. Tapi di sini ditambah komponen adjektif yaitu word and famous, yaitu komponen adjektif dari noun dan adjektif, ya kan? Noun and adjective, word famous. Word famous adalah apa artinya? She is a word Dia famous penyanyi singer. yang terkenal. Dia penyanyi yang terkenal, kayak gitu aja. Nggak usah diartikan satu-satu ya. World famous itu nggak usah diartikan satu-satu. Iya. Langsung aja. Terkenal di dunia tuh nggak usah lah. Oh ya, gitu. terkenal di dunia. Nggak perlu diartikan begitu. Cukup dia penyanyi yang terkenal aja sudah bebas, sudah beres. She is a famous singer juga bisa. She is a word famous singer become compound adjective is also can be. Okay, get it? Okay, please continue. If noun plus past participle, when we have a noun plus past participle, we put a hyphen between the two words to make in a compound adjective. Example, we should start using wind powered generator to cut goods. And I love eating sunrit raisin. Jadi di sini seperti apa namanya? Kita menambahkan tanda hyphen ya. Ya, hyphen-nya. Hyphen ya di antara kedua di antara noun sama noun plus past participle. Noun-nya itu adalah wine. Ya. Yang past participle-nya itu adalah power. Nah, power aslinya kan karena ditambah ed jadi power. Wine powered generators. Kayak gitu. Noun plus past participle. Tambahkan saja itu
Itu happen di tengahnya. So that I love eating sun dried raisins. Raisins itu rising sih. Sun dried raisins. Sun rising. Sun is a noun, past participle is dried. Rising. Oke, sama rule-nya sama aja. Rule-nya sama aja. Yeah. Please continue. Yes. ng in the last adverb plus past participle. However, when we have an adverb plus past participle, we put a hyphen between the words to make it a common adjective. Example, this is a brightly lit room. She is a well-known actress. We live in a densely populated city. Jadi kata adverb and past participle ini adverb and participle ini menambahkan ini apa namanya kata keterangan ya, kata keterangan di sini itu ada apa namanya brightly lit, jadi kata keterangan bahwasanya di rumah itu terang gitu. Dan digunakan untuk memodifikasi Keluar tekniknya. mengeluarkan modifikasi ini subjek sisi. Begitu sih. Okay, here in this, I already said to you that the rule is same with another rule before, like noun plus past participle, noun plus adjective, and another one. Here, there is in the sentence there is adverb and past participle who come together. Ya, mereka datang bersamaan dengan adverb dan past participle itu datang bersamaan, yaitu berdampingan dia datang. Maka untuk menjadikan mereka komponen adjektif, maka ditaruhnya apa namanya? Hyphen di tengahnya kayak gitu. This is a brightly lit room. Ini adalah penerang ruangan kayak gitu kan. Ya, penerang ruangan. She is well known actress. Ya, artis terkenal ya. Dia artis terkenal. Atau bisa she is well known, dia cukup dikenal gitu. Aktris yang cukup dikenal. We live in densely populated city. Kita hidup di puncak penduduk, padat penduduk. Iya, di kota yang penduduknya padat ya gitu ya. Ya gitu saja. Jadi kita ketemu ada adverb dan past participle, maka kita pisahkan. Bila dia datang berbarengan, maka kita pisahkan dengan hyphen. Kita masukkan hyphen di antara keduanya. Ya, brightly lit, well known, densely populated, and another one. Get it? Next. Okay. When we have an adjective plus past participle, kita ketemu lagi. Bila ada adjective dan past participle came together, datang berbarengan, we put a hyphen between it. That's the rule is same, right? The rule is same. That is an old-fashioned dress. Itu adalah apa? Gaun fashion yang lama kayak gitu ya. This is an old-fashioned dress. This is an old-fashioned dress. Gaun lama. Gaun yang apa ya? Model yang lama gitu ya. This is an old-fashioned dress. Jadi ini adalah gaun model lama. Baju model lama, ngoten. Reptiles are cold-blooded creatures. Reptiles adalah binatang yang musim dingin. Bukan ya? Ayo, gimana tuh artinya? Darah dingin. Yes, sir.
binatang reptil adalah merupakan binatang berdarah dingin. Mm-mm. Jadi Iya. ya, jadi Mm. apa namanya? Adjektif di sini cold-nya ditambahkan pas participle-nya blooded ini ya. Pas participle-nya blooded, karena dia datang bersamaan ya kan, cold and blooded itu datang bersamaan, maka artinya jadi satu saja artinya. Cold blood, Mm. berdarah dingin. Mm. Old fashion itu dress, this is an old fashion dress gitu kan. Ini baju model lama gitu kan, baju model lama. Next. Oke, Ada yang paham, ada yang kurang paham? Mr. Samsul maybe? Do you have any questions? Mr. Reza Nur Arifin, Mr. Soleh? Mr. Soleh? Yes, sir. Saya pengen dengar suaranya saja. Ada kangen ya. Siap. Mas Soleh mau tanya apa tentang Pak rumus Soleh mau sama, tanya Mas? apa? Mumpung di sini ada. Tidak ada yang dipertanyakan. Oh, sudah jelas ini. Sudah Berarti jelas UAS, nih, Mas Soleh berarti tadi. UAS sudah siap ya? Insya Allah. Dosennya Mantap. Pak Soleh aja. Bisa pada kabur semua Mas Fajar ya kalau aku jadi dosen. Oke, please continue. Oke, next the reading my friends Abdullah or Leonis or reading Yuk, Dimari next slides. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Possessive pronoun. Definition of possessive pronoun. Possessive pronouns indicate that something belongs to someone. In simple terms, possessive pronouns are pronouns that function to show possession. In a sentence, this word can take the position of the subject, the complement of the subject, or the direct object. The possessive pronoun are my, or, your, his, her, it, and them. There are also dependent forms of pronouns. The free form is a pronoun that can stand alone without an additional object behind it, including mine, ours, yours, hers, and theirs. The division of possession pronoun can also be divided into singular and plural forms. The singular pronouns consist of mine, yours, hers, his, and theirs. The word theirs can be used as sole proprietorship if the subject gender is unknown or is gender neutral. While the plural possession pronouns consist of ours, yours, and theirs. Okay, please explain, Mr. Abdullah. Oke. Jadi kata ganti posesif itu menunjukkan bahwa sesuatu milik seseorang. Jadi simpel sederhananya itu, misal kata ganti posesif adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Dalam in a sentence, dalam sebuah kalimat, kata ini dapat mengambil posisi subjek, complement of subject, atau direct object. Posisi. Jadi posisi dia ini bisa ada di subjek, bisa juga sebagai complement of subject, bisa juga sebagai objek langsung. Objek langsung. Oke.
Kata ganti posesif itu adalah ini, my, our, your, his, her, its, and them. Ada juga kata bentuk kata ganti independen. Jadi, untuk the form of pronoun. Jadi kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa objek tambahan di belakangnya. Yaitu mine, our, yours, hers, and theirs. Maksudnya adalah jika dia berada di objek, nggak perlu ada objek tambahan lagi ya, dia bisa berdiri sendiri di objek kayak gitu ya kan. It's like mine, this is mine, this is ours, this is yours, this is her, this is hers, this is theirs gitu. Jadi dia berada di objek, nggak perlu ada objek tambahan lagi gitu atau kata tambahan lain lagi. Cukup dengan mine, ours, yours, hers, and hers itu sudah menjadi kalimat yang sempurna atau complete sentence. Okay, next. Please, next slide maybe. Use of possession pronouns. Possessive pronouns are used when the object of possession is known by context. Usually, there is an introductory or antecedent, singular of plural or plural, which relate to the object of ownership. Example: my brother's study table was pink. My Mine brother's was light study table My brother's study table was pink. was pink. Mine was light blue. Dia walaupun berada di subjek juga, mine itu bisa berdiri sendiri, nggak perlu ada subjek lain lagi. Dengan mine aja dia itu bisa jadi subjek sendiri. Gitu. Mine was like blue. Mine is subject, was a verb, or to be, like blue is kata keterangannya. Next. I like my job. Saya suka. Do you like yours? Ya gitu sir. Like yours? Iya. Bisa juga ya kayak gini kan. I like my job. Do you like your job? Do you like your job? Gitu. Do you like your job? Do you like your job? Tapi kan karena di sini kan membahas tentang possessive pronouns, maka yours itu bisa menjadi direct object. Jadi objek langsung kayak gitu. Yours sendiri itu langsung mengacu kepada jobnya itu sendiri. Do you like yours? Okay, next. Okay. Whose wallet is this? It's hers. Nah, itu kan. Whose wallet is this? Dompetnya siapa ini? Gitu kan. Ya. It's hers. Itu punya dia perempuan. Gitu. Perlu disebutin namanya, kita sudah tunjuk hers itu kan. Itu dia perempuan. It's hers. Punya dia itu perempuan. Itu sudah dia menjadi direct object. Object of ownership namanya. Those aren't our new uniform. Those are there. Uniform itu bukan punya kita gitu. Those aren't our new uniform. Uniform itu bukan uniform punya kita. Uniform baru kita kayak gitu kan. Seragam baru kita bukan. Those are theirs itu seragam baru mereka. Those are theirs itu menunjuk kembali lagi those are their new uniform, itu maksudnya. But because here talk about possessive pronouns and the object as ownership, object of ownership, so here there's new uniforms. Oke. Ada yang lain perlu ditambahkan? Perlu ditanyakan? Samsul.
Nggak ada? Oke. Mau tanya. Yang mau tanya Aman, monggo. Ustaz. Ojo isin-isin kata wong Jawa, ojo isin-isin. Oke, please. Next, Mr. Abdullah. Mr. Huzaifi. Abdullah Huzaifi. Okay, the example sentence above are example of the use of independent pronoun. It Oke. can be seen. Jadi contoh-contoh di atas itu adalah contoh independent pronouns. Independent Nah, pronoun. jadi pronouns yang bisa berdiri sendiri baik sebagai subjek maupun sebagai objek kayak gitu. Select as the subject can be mine gitu ya. For the object can be yours, hers, and the last one theirs. Next. It can be seen that there is no mention of the object after the pronoun, but the meaning of the sentence does not change. It remains difficult for the interlocutor to understand. Yeah. It can be seen that there is no mention of the object. Ya. Dapat dilihat bahwasanya tidak ada penyebutan objek after the pronoun. Setelah pronoun itu sendiri itu nggak ada katanya. But the meaning of the sentence akan tetapi makna daripada sebuah kalimat tidak berubah and remains difficult dan tidak susah kayak gitu. Tidak berubah dan tidak susah untuk seorang mengerti. Okay. The previously mentioned objects are useful for clarifying, so that sentence are easier to understand. Removing object behind also work so that sentence don't feel redundant or have a lot of variety. Oke. Okay. Next. Example sentence of using possessive pronouns. Mine. So I say the horses and chickens are mine and Alex says the other animal are his. Then I will take his soft chubby hand in mine and go out in the bright sunshine with him. Oke, jadi saya katakan kuda dan ayam adalah milik saya dan Alek dan Alek mengatakan hewan lain adalah miliknya. Jadi kuda dan ayam itu milik saya dan yang lainnya itu Ini Alex. milik orang lain. Iya. Okay, next. Then I Next. will langsung yang yours. Posisi pronounnya mana di situ? Oh, posisi yang main. Oke. Main doang. His are posisi pronoun. Ayo lo. Iya, sama his. Ya, Sama his. jadi ada dua di sini kan. So I see Yeah. that the horses and chickens are mine. Perlu dibunderin mine. And Alex says the other animals are his. Okay, next. His itu adalah posisi pronouns juga. You have to remember that. Okay. Number 2, yours. I hope to have a love like yours someday. And tell me about yours, Jen said with a smile. Jadi saya berharap untuk memiliki cinta seperti Anda.
suatu saat nanti, suatu hari. Nah, sini It's very possessive pronouns-nya itu yours. I hope to have a love like yours someday. Wow. Okay, good. Next. Okay. And theirs. No, Tell take me. theirs. What is the second one? Tell me about yours. Jen said with a smile. Apa maksudnya? Jadi suruh ceritakan tentang milikmu, ya. Ceritakan ya tentang milikmu. Jadi Jen berkata sambil tersenyum. Tell me about Dia your cerita gitu ya. ceritain, please ceritain tentang kamu sendiri gitu. Ceritain tentang milikmu. Jen said with a smile. Dia sambil tersenyum, Jen tuh sambil tersenyum. Oke, oh sudah cocok jadi translator ini. No. Saya sebelumnya baca-baca translate dulu, sir. Oke, good. Nice. It's okay, Mister. Next. Theirs. Now take theirs and do the same. And my place was on the street behind theirs. On house over, so One house over, so the corners of our lot touch. Jadi apa nih kalau baca kalimat itu ya, baca kata itu harus ada jedanya ya, harus ada jedanya antara apa namanya itu antara word kata satu dan kata lainnya. Biar kita bisa mengerti gitu. My place, tempat saya, my place was on the street behind theirs. Ada koma, fungsinya koma itu untuk apa? Untuk berhenti sejenak, behind theirs. One house over, so the concern of our lost touch. Kayak gitu. Tempat saya adalah, my place was on the street behind theirs. Rumah saya atau my place atau tempat saya itu berada di jalan belakang rumah mereka. Kayak gitu. My place was on the street behind theirs. Their place, theirs itu their place ya aslinya mah, karena diganti jadi possessive pronouns akan menjadi theirs. One house over, satu rumah lewat dikit kayak gitu. So the corners of out lot of touch. Jadi ours. Yes. Next. Ours. But the choice will be ours and will be made based of fact. Based on fact. Based on fact. Nggak usah dibaca ya, baset itu nggak usah dibaca, langsung based. Ada d-nya tebal kita. Based. So here the possessive pronouns is ours. She, next, hers, for her, she held hers up for him to see. When his gaze met hers, it was blank. And for his, she stopped and gazed up at his face. Would you like to read his speech? And for it, he could hear its footstep, and something was pushing its way through the bushes. Okay, next. Udah jelas itu. You just remember, and you have to remember that possessive pronouns itu adalah menunjukkan pronoun yang menunjukkan kepemilikan. Itu saja poinnya ya kan.
It's like mine, ours, yours, hers, his. Itu kan posisi pronouns. Dia baik ada di subjek maupun ada di objek. But kebanyakan dia berada di objek, as direct object, objek secara langsung, gitu ya. Oke, please next. Next, Mas Doni. Ya, selanjutnya dibacain sama Mas Leoni. Mr. Deloni. Yes, sure. All right. Next slide, Mas Leoni. You are welcome. Long time no see you. Can you show us your face? Can you show us your face? I just want to know you. Ah, that's Mr. Leoni. Yeah. Okay. Ya, Pak. Yeah. Okay, please, time is yours. 3 demonstrative pronouns. A demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far or including in time. The demonstrative pronouns are this, that, this, and those. Like all pronouns, demonstrative pronoun reflects nouns or noun phrases. More specifically, a demonstrative pronoun stands in for something that has been previously mentioned or is understood from context, called in antecedent. Jadi di sini itu kalimat demonstratif adalah kata ganti yang mewakili kata benda atau Kalimat menyatakan posisinya demonstratif, sebagai Mister. Bukan kalimat demonstratif, tapi demonstratif pronouns atau kata ganti demonstratif. Not kalimat demonstratif. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi di sini demonstratif pronoun kata ganti pilih kata benda, Pak. Jadi di sini ada this, that, this, and those. This, that, and this. Ya, kata demonstratifnya itu ada this, that, this, and those. Next. Do you remember? Sorry, Mr. Doni. Do you remember the lobster with the blue claw? Can I have that, please? Here, that stand in for something previously mentioned. That antecedent of that is the noun parcel the lobster with the blue claw. Di sini kata demonstratifnya that sebagai kata ganti ya, Pak. Maksudnya kata apa sih? Ya, kata yang disebutkan sebelumnya. Kata yang disebutkan sebelumnya itu apa? That, Pak. Jadi kayak remember. Really remember, yakin remember kata ganti daripada that. Kata gantinya itu remember, ini kan ya. A demonstrative pronoun is a pronoun that represent noun. Yang menunjukkan noun. Nounnya di kalimat ini mana? Do you remember the lobster with the blue claw? Can I have that, please? That-nya kembali ke remember. Really? Ayo. Kembali ke, kita cari di sini nounnya mana? Di sini nounnya adalah lobster. Lobster. Lobster ya, Pak. Nounnya itu lobster, guys. That-nya nih kembali kepada lobster. Kita artikan ya. Kita artikan bahasa Indonesia. Apa kamu ingat lobster dengan blue claw itu katanya gitu. Can I have that? Bolehkah saya punya satu itu? Itunya kembali kemana? Kembali ke lobster. Dia kan yang ditanyakan adalah lobster kan?
Ada lobster. Can I have that please? Boleh nggak saya punya itu? Boleh nggak saya miliki itu? Boleh nggak saya minta itu? Can I have that please? That's okay. Next, this is delicious. This is delicious. Mhm. Here the contact tell us what this represent. 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 Nah, The antecedent of this is lobster or meal. Di sini kata gantinya lobster atau meal, Pak. The antecedent of this is lobster or meal. Atau bisa juga yang lain kayak gitu. Delicious itu rasa. Enak kayak gitu. Iya. Apa aja gitu. Bisa meal, bisa lobster, or another food that you can eat it. Yang bisa kamu makan. Okay. This is delicious. Okay. Next. Next, do you remember the two lobster holding claw? Can I have those please? The antecedent of those is shown in bold. Di sini apakah dua lobster memegang cakar? Di sini kata gantinya dos itu apa sebagai mereka gitu, Pak. Kata ganti dua. Can I have those please? The Can I have antecedent of those is shown in bold. Dapat dilihat di kata yang ditebalkan. So in bold. The two lobster holding close. Those itu adalah kata ganti daripada those two lobster holding close. Kalau mau disempurnakan kan I have the two lobster holding close. Kayak gitu. Diperpendek menjadi those aja. Can I have those please? Kayak gitu. Oke. Got it everyone? Mas Pacar, cik ngantuk Mas. Next. Yang nggak saya tahu Mr. Soleh pengantuk atau enggak? Mr. Reza, Rifki Setiawan, Mr. Atta. Itu tadi Pak Soleh ngirim foto lagi makan, Pak. Wah, Masya Allah. Bohong Pak, bohong sembarang. Fajar kurang ajar. Apa sir? Mr. Fajar kalau dia nggak digituin nggak nyalain kamera soalnya. Tuh habis divaksin tuh. Oh, perlu divaksin itu tuh. Divaksin pada lemes Pak. Oh, habis divaksin. Belum sih. Oh. Mas Soleh nggak usah. Hati-hati ya, hati-hati. Bismillah aja, bismillah. Belum nikah Mas, belum pakai. Oh, aku belum nikah jadi nggak boleh divaksin ya. Biskuit mengku meneh sekarang presentasi. Oke, nice. Iklan. Oke, siap. Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut. Next, these are delicious. Remember that with demonstrative pronoun, the antecedent does not always appear in nervy text. The antecedent is often understood from the context of the speaker surrounding. The singular demonstrative pronoun this and that stand in for singular thing, e.g. Example. You don't need to read e.g. Example, the lobster with the blue claw. The plural demonstrative pronoun this and those stand in for plural things. Example, the two lobster holding claw, as well as telling us whether its antecedent is singular or plural. A demonstrative pronoun also tell us whether its antecedent is near or distant. That and those stand in for distant thing. Example, the lobster in the tank. This and this stand in for near thing. Example, the lobster on the flat. Okay. Jadi these are delicious. These are delicious. Remember that with demonstrative pronoun, the antecedent doesn't always appear in nervy text.
Jadi antecedent kita ganti daripada des are this itu desnya itu nggak selalu muncul di dekat teks itu sendiri ya. Dia bisa jauh, ya. Bisa berada jauh, bisa ada di tempat lain atau di konteks lain. The antecedent is often understood from the context of the speaker's surroundings. Jadi bisa dilihat, bisa berbeda, dia bisa berada di kalimat yang berbeda kayak gitu. Tergantung konteksnya. Kita pahami konteksnya, maka this atau des itu bisa kembali kepada kalimat tersebut atau kata tersebut kayak gitu. Jadi kata ganti des atau des atau that itu bisa berada di kalimat lain. Got it? The singular demonstrative pronoun this and that. Jadi singular daripada demonstrative pronoun this and that, singular bentuk singularnya stand in for singular things. Dia juga stand in for singular thing. The lobsters with the blue claw. The plural demonstrative pronoun this and those stand in plural thing. Kalau demonstratifnya demonstrative pronoun-nya plural this, maka and those itu maka stand in plural thing. Jadi things-nya juga itu adalah plural jamak. Kalau singular demonstrative pronoun-nya kalau dalam bentuk singular yaitu this and that, maka things-nya juga itu atau noun-nya itu adalah singular juga. Kalau demonstrative pronoun-nya plural, maka noun-nya itu juga harus plural. Jadi harus bersamaan ya. Plural, singular. As well as telling us whether it is antecedent is singular or plural, a demonstrative pronoun also tell us whether is antecedent is near or distance. Jadi demonstrative pronouns ini tidak hanya menunjukkan singular atau plural saja, tapi menunjukkan dia dekat atau dia berada di dekat atau dia berada di jauh. Like that and those stand in for distant things. That and those itu menunjukkan tempat yang cukup jauh kayak gitu ya. Itu gitu berarti kan nggak berada di dekat kita. Dia agak jauh sedikit. The lobster in the tank. Kita kan nggak di tank. This and that stand in for near things. Jadi this and that itu berada di dekat kita. Contohnya seperti ini. This is a cup of coffee. Ya, this-nya itu karena saya dekat sama saya, makanya saya bilang this. Kalau berada jauh, this atau those atau that kayak gitu. Get it? Paint this but not that. Paint this but not that. Remove this but not those. Demonstrative pronouns are pretty efficient. They tell us what, how many, and where. Jadi demonstrative pronouns itu adalah cukup efisien ya. Dia menunjukkan kepada kita apa, berapa banyak, di mana. Dash two short sentence convey the following information. Paint the nearby wall I'm pointing to, but not the distant wall I'm pointing to. Remove the pictures hooks. I'm pointing to, but not those distant picture hooks I'm pointing to. Next slide. Next slide. Ada yang perlu ditanyakan? Udah habis ya? Ada yang ditanyakan? Enggak, masih. Habis Masih. Yang mana? waktunya. 2 slide lagi, Sir. Dua lagi. Waktunya ya habis yang ya? terakhir. Oh, masih. Bentar lagi. Remember that demonstrative pronouns stand in for things. Harus diingat bahwasanya demonstrative pronouns itu menunjukkan suatu benda ya. Menunjukkan satu benda atau noun ya, menunjukkan sebuah noun. Demonstrative menunjukkan noun. Typically they stand in for noun ya, noun phrase or a previously expressed idea, atau bisa juga ide ya, idea. Demonstrative pronouns do not modify nouns. Demonstrative pronouns tidak memodifikasi noun. When these, that, this, and those modify nouns, they are demonstrative determiners, called demonstrative adjective in traditional grammar. Kalau dia mendemonstrasikan
memodifikasi nouns maka atau menjelaskan daripada nouns itu sendiri, maka dia dinamakan demonstrative adjective in traditional grammar. In the first example below, we have demonstrative determiners modifying nouns. Kita ada di bawah sini nih ada 4 contoh di mana demonstrative determiners modifying nouns. So in both. In the first, for example above, the demonstrative nouns stood in 4 days nouns. This idea is ludicrous. Ludicrous. Is that back yours? Eat this crumpets tonight. Through those rolls away. Ini adalah demonstrative adjective in traditional grammar. Next, compound modifier is a compound of 2 more attribute words. That is more than one word that together modify noun to compound modifier. Ada dua kata yang menjelaskan daripada noun. Compound modifier are grammatically equivalent to single word modifier and can be used in conjunction with others modifier. Bisa juga digunakan menggunakan kata penghubung dengan modifiers yang lainnya. The constituent words of compound modifier need not be an adjective. Combination of noun, determiners, and other parts of speech are also common. Man eating and one way. Jadi itu hampir sama dengan tadi ya, penjelasan compound adjektif itu ya, compound modifier ini. Di compound modifier itu adalah compound adjektif tadi itu. Ada noun plus adjektif, noun plus adverb, adjektif plus adjektif. Ya enggak, Mr. Doni? Yang tadi itu di slide kedua atau ketiga itu. That's compound modifier also. Modifikasi ini ya. Type of compound adjective itu loh. Iya. Kalau yang ini typically definite ini berarti past participle ya? Iya, have nature itu past participle kalau dilihat dari sini ya. Attributive compound modifier within the noun phrases bisa dia dalam bentuk noun phrase or typically hyphenated atau dipisah dengan apa namanya itu hyphens tadi itu ya. Whereas the same compound used as predicate will typically not be. Jadi sama dengan coba kembali kepada yang atas tadi. Nah, coba kembali kepada atas yang slide sebelumnya. Type of adjectives. Type of compound adjectives. When this is a compound also compound modifiers also ya. 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 Number ketemu noun, adjective ketemu noun, adjective present participle, noun ketemu present participle and other one. Kalau yang di sini nggak pakai le tambahan le ini ya. Win ini yang non past participle ini. Kalau tadi kan pakai tambahan le itu ya. Yang modifier tadi. Yang mana, Mas? Yang compound modifier terakhir tadi. Ini. Boleh. Typically ini apa? Adverb? Kata kerja ya? Atau sifat? Ayo, typically yang ditambah ly itu apa? Kan kemarin sudah dibahas kan? Yang ditambah ly terakhir itu apa? Adjective or adverb? Adjective. Really? Ya. Yeah. Yakin? Yo membentuk kata adverb dari adjective set. Ya. Jadi kata kerja ya. Dari kata keterangan. Dari kata kerja atau dari kata sifat ke kata keterangan? Dari kata kerja menjadi dari kata sifat. Dari kata sifat menjadi kata keterangan. Keterangan ya. Typical artinya kan jadi typically. Artinya ini kalau typically hyphenated ini
dia adverb ketemu sama past participle. Participle. Kayak gitu. Kalau mau dijadikan compound adjektif maka ditambah hyphen di tengahnya. Kayak gitu ya. Ya, next terakhir. Udah? Masih ada lagi? Contoh sih. Oh, contoh. Coba lihat contohnya. Ini udah. Oh iya. Incorrect, contoh yang salah. It is recommended you not take down any load bearing walls when renovating. In the sentence above, it sounds like you shouldn't take down any load that is holding up wall. A hyphen should be inserted between load and bearing, so the reader understand not to take down any walls that are holding up down. Nah, di sini kan di atas ini nggak ada hyphens ya, nggak ada hyphens di antara mana nih, load and bearing. Any load and bearing itu nggak ada hyphens. Maka untuk biar jadi benar maka ditambahkan hyphen, yaitu it is recommended you not to take down any load bearing walls when renovating. Look, jadi tetap dimasukkan hyphen. Jadi compound modifiers almost seems like compound adjective. You have to put between noun or adjective, between adjective or adverb and past participle, you have to put hyphen. Okay, biar benar. Okay, got it everyone? Friends, any question, teman-teman? Mas Rifki, Algi, Abdullah. Bertiga. Tadi mau dibaca sama Mr. Dewangga. Oh, okay. It's okay. Kita zoomnya berdua, Pak. Question? Any question? Any question? If you have no question, we continue to absent ya. Kita absensi. No questions, everyone? Mr. Doni, you can close. Yes, okay. Thank you. Okay, thank You you are welcome. very much for your great attention, ladies and gentlemen, teman-teman, Mr. Dewangga and friends. All right. And from the our patient group 3, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wendy Nur Hermansa. Yes, sir. Hadir. Gar Muhammad Rifki. Hadir, sir. Algi Setiawan. Present, sir. Present. Nurul Fauzia. Izin. Ahmad Nur Yasin. Gak ada ya? Abdullah Huzaifi. Yes, sir. Present. Rifki Algi Fauzan. Muhammad Present, Misbahuddin. Gak ada suaranya. Mr. Rifki, where have you been in the last meeting? Rifki Algi Fauzan loh. Yes, sir. Kemarin kemana? Ahmad Fauzi hadir, sir. Hadir. Ahmad Fauzi. Tidak hadir, sir. Oh, tidak hadir. Kemana kemarin? Minggu kemarin kemana? Sibuk kerjaan. Subhanallah. Sibuk kerjaan, Pak. Barokallah. Yes. Kabarin saya biar saya tahu. Jadi nanti kalau mau ada
materi yang perlu saya sampaikan, nanti saya akan sampaikan. Oke. Iya, baik, Sir. Muhammad Fauzi. Oke. Hadir. Kok Muhammad Fauzi lagi sih? Reza Nur Arifin. Present, Sir. Oke. Leoni Firdaus, Muhammad Fauzi, Topan Firdaus, Topan. No. Adli Marcelo, hadir. Present, sir. Atta, hadir. Present. Doni, present. Singgi, Present, Singgi. Present. Alright. Yeah. Fajar. Ridwan Prasetya. Hadir. Ridwan. Hadir, Pak. Pacar tuh nggak hadir. Oh iya, dia pertama tadi hadir, Mr. Ridwan. Rifki Setiawan. Present, sir. Pak, pacar, Pak. Eka Prasetya. That's just me. Eka Prasetya. Nothing. Samsul Kurniawan. Hadir. Pacar, present, sir. Samsul Kurniawan mana? Hadir, Pak. Oh iya, Mister. iya. Sorry. Udah ya, udah nggak ada lagi kan? Just me, sir. Yang mau Pacar dipanggil? hadir. Sudah Pak, nggak ada Pak. Udah semua saya. Udah semua, Pak. Lanjut ke. Udah semua, Pak. Kelompok Yes, pacar. nice. Oke. Ah. Opoli. Langsung kelompok 4, Pak. Dua. Kelompok 4 nih. Suaramu nggak muncul, Jar. Andi Nur Hermansyah. Itu genjutsu, Pak. Ini tuh Wendy? tabrakan suaranya. Wendy. Siapa? Oke. Suaranya hilang soalnya. Iya. Terus Tegar Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Tegar ada kalau nggak salah. Aldi Setiawan. Present, sir. Nurul Fauzi. Kan sudah tadi ya. Kan sudah saya panggil tadi. Sudah, Pak. Astagfirullah. Pertama. Sorry everyone. Aduh, kurang ngopi. Farul Rahim. Farul Rahim. Nothing. Tadi ada beberapa sih yang izin sama saya, cuma saya lupa. Farul Rahim. Ayo mau share. Ridwan Wahyu. Ridwan. Nothing ya. Ahmad Ulin Nuha. Ulin ada? Enggak ada ya? Oke. Ini siapa? Fadli. Agus Muhammad Soleh. Sudah resign, Pak. Oh iya ya. Sengaja. Adinda izin. Muhammad Soleh hadir. Hadir, Pak. Oke. Aduh. Rashid. Apalagi nih? Salsa mana? Hadir, Bapak. Salsa, where have you been last meeting? Gimana, Kak? Gimana, Pak? Minggu kemarin kemana? Oh, kemarin kerja, Pak. Maaf, Pak. Sibuk, lupa ngabarin. Kalau nggak ngabarin saya, minimal ngabarin Mas Fajar ya. Iya, baik, Pak. Enak di pacar, Pak. Oke, sudah. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Semua ya.
Jadi minggu depan kelompok 4 ya. Please be prepared. You have to understood what you should present, what you will present. Ready. Apa temanya minggu depan? Singular and plural possessive nouns and proper noun and common noun. All right. Okay. Thank you very much for this meeting. Thank you very much. Thank you. And see you next week. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain dulu. Waalaikumsalam. Masih. Terima kasih Pak.